Welcome and good evening on the screen of Mrinalini Yanan. I am Tanya. Follow me for the news update. A talented journalist and a senior official of Channel Din Raat, Tanmay Chakravarti, passed away at a private hospital in the state at 8:20 p.m. yesterday after a short illness. He was 39 years old at the time of his death. Tanmay Chakravarti, a talented journalist and senior official of Channel Din Raat, passed away at a private hospital in the state at 8:20 p.m. yesterday after a short illness. He was 39 years of age at the time of his death. He is survived by his elderly parents, wife, 5-year-old daughter, and many loved ones, relatives, and friends. The Assembly of Journalists, the largest forum for journalists in the state, has expressed grief over his untimely dismiss, extended their condolence to the bereaved family. The Assembly of Journalists has pleased to stand by Tanmay's family. Tanmay Chakravarti was one of the first batch of postgraduate degree holders in the Department of Mass Communication and Journalism at the University of Tripura and was in the final stage of obtaining a PhD. He had been suffering from liver problems for a long time. He recently came with COVID and his health deteriorated thereafter. Despite his best effort, it was not possible to save him. From the very beginning, Tanmay was at the forefront of the Assembly of Journalists' fight for freedom of the press. Meanwhile, General Secretary of the Assembly of Journalists, Shanti Debray, asked Chief Minister Biplab Kumar Deb to bear all the expenses related to Tanmay's current medical treatment, and the Chief Minister agreed to the demand. The hospital authorities were immediately informed by the Chief Minister's office, and arrangements were made for Tanmay's body to return without any problem. The Assembly of Journalists thanked the state government for this. In this context, the Assembly of Journalists is demanding the Tripura government to bring all journalists in the state under health insurance as promised. কোভিড সিচুয়েশন এখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী কিন্তু মহামারী আকার ধারণ করছে। দ্বিতীয় ওয়েবটা যেভাবে চলছে, তো আজকে একটু আগে আমি শুনলাম তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা আসার পথে আমাদের সহকর্মী সাংবাদিক তন্ময় চক্রবর্তী তিনি অসময়ে প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড আক্রান্ত হয়ে। এই শুনে আমি তাড়াতাড়ি দূরে চলে আসলাম, আইলেস হসপিটালে ডেড বডি দেখি এবং এখানে নিযুক্ত যে ডাক্তার আসেন ওদের সাথে কথা বলেছেন যে কোভিড কজ ডেটটা হচ্ছে কোভিড কজ অফ ডেট কোভিড, খুব হার্টবিট বেড়েছিল। এরপরে উনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, কিন্তু মারা যাওয়ার বয়স হয়নি তন্ময়ের সাথে আমরা অনেক দিন ধরেই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আমাদের সহকর্মী। তো এই অসময়ে প্রাণ কোভিডের কারণে প্রাণ চলে গেছে। তো আমরা পরিবারের সাথে আমরা আছি, পরিবার মানে এই দুঃখের সময়ে আমরা সবাই যারা আমরা সহকর্মী আছি, সাংবাদিক আছি, যদিও আমার পেশা একজন অন্য দায়িত্বে আছি, তবুও আমাদের সহকর্মী এভাবে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের এই দুঃখের সময়ে সবার সাথে থাকার জন্য আমি চলে এসেছি এবং আমি আবেদন রাখবো সবাইকে যেন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সবাই যেন একটু সতর্ক থাকে, মাস্ক ব্যবহার করে, আর এই জনসমাগম একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং কোভিডের যে গাইডলাইন ওইটা মেনে চলার জন্য সবাই ঠিক। Bureau Report, Mrinalini Yanan. Joe Biden said the United States committed to cooperate with India in this time of crisis. After talks with Ajit Doval, U.S. advisor Jack Sullivan announced yesterday he will continue to export vaccine raw materials to India. U.S. President John Biden and Vice President Kamala Harris are the focus of international criticism and India's diplomatic strategy. Both of them promised to stand by India's raw material and equipment in India's corona crisis. Joe Biden said the United States is committed to cooperating with India in the time of crisis. After talks with Ajit Doval, U.S. Security Advisor Jack Sullivan announced yesterday, "We will continue to export vaccine raw materials to India." Biden retweeted last year Prime Minister Narendra Modi hydroxychloroquine in response to requests from then U.S. President Donald Trump.
Initially, the condition of our hospital was critical, said John Biden. Then India helped. We are also committed to helping India. President Joe Biden is taking a weekly vacation at his home. Sitting at home, he is keeping an eye on the issue of diplomatic relation with India. Kamala Harris did not fail to get votes of Indian descent living in America, but questions were raised about his silent stance on restriction on the export of raw materials. The Vice President tweeted, "The United States is providing all possible assistance to the government of India in the wake of COVID-19. I pray for the good health of the brave health workers and the citizens of India. The United States has imposed restriction on the export of vaccine raw materials to India. Earlier, they had said that raw materials would be given to the citizens of the country through vaccination. After New Delhi's diplomatic poll, U.S. Security Advisor Jack Sullivan said, the raw materials needed for the COVID shield will be sent to India soon." Again, life was lost in a terrible road accident. The incident took place in Bishalgarh Power Office area yesterday afternoon. Her name was Ashim Dash from Jangalia area. Again, a fresh life was lost prematurely in a terrible road accident. The incident took place in Bishalgarh Power Office area yesterday afternoon. A young man named Ashim Dash from Jangalia area was out for a walk with two of his friends yesterday. It was learned that they were going to take a video camera on their mobile phone with the three bikes. After hitting, he fell to the ground. After witnessing the incident, the locals sent news to Ashim Dash house and Bishalgarh Fire Department. Upon receiving the news, the staff of the Bishalgarh Fire Department rushed to the spot and took the injured Ashim Dash to Bishalgarh Sub-Divisional Hospital. As his condition was critical, the doctors on duty at the hospital shifted the injured Ashim Dash to GBP Hospital after initial treatment. Ashim Dash fell to his death, and after all the attempts of the doctor failed while he was undergoing treatment at GBP Hospital. Ashim Dash's death left his father emotionally devastated, as he had only one son. Meanwhile, it has been learned that the marriage of Ashim Dash's sister has also matured, and the marriage will take place only a few days later. Just before the wedding, a young member of their family died. The death of the Ashim Dash casted a shadow of deep mourning over the Jangalia area. কালকে আমার মায়ের বিয়া ঠিক হয়েছে, তখন আমার ছেলে আমার ঘর ছিল। এই মুমেন্টে আমরা যখন আগরতলা নিমন্ত্রণত বাইরমো, তখন দুজন বন্ধু আছে তার উষা বাজার থেকে। বন্ধুটি আইসে আর আমি জিজ্ঞেস করে রেডি আলমারি নিব। তখন আলমারি নিব যখন আমি আর দেরি করছি না, আমি আমার ফ্যামিলি লয়ে আমি আগরতলা গেছি আমার সমুদ্র বাড়ি, তাকে নিমন্ত্রণ করতাম। এখান থেকে নিমন্ত্রণ করতেছি, এই টাইমে চা খাইতেছি, তখনই খবর যায় যে আপনার ছেলে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করছে ইলেকট্রিক অফিসের সামনে। তখন খবর নিয়ে দেখলাম কীভাবে হইল এটা, যে আপনার বাড়িতে দুজন বন্ধু আছে, তার এই বন্ধুটি লিয়ে সিবাইজলা গেছে। সিবাইজলার থেকে তারা ভিডিও ক্যামেরা করতে করতে আইয়া এর ভিতরে আপনার ছেলে এই ফিলারের লোকের বাড়ি গেছে, খুব স্পিডে আইয়া ফিলারের লোকের বাড়ি গেছে। এতটুকুই জানি আমি। তারপরে কী হয়েছে? তারপরে জীবিত নিছে, আপনার ফায়ার সার্ভিসে নিছে, ফায়ার সার্ভিসে এসে আপনার হসপিটাল নিছে, হসপিটাল থেকে জিবি রেফার করছে। আমি আগরতলা খবর পাই, সেটা আমি যখন তখন আমার ফ্যামিলি লইয়া আমি জিবিতে গেছি। যায় দেখি ডাক্তার সাইটাস, তখনই কন্ডিশন খুব খারাপ আছে। তখন ডাক্তারের পাও ধরে আমি করছি, আপনার আমার জীবন ভিক্ষা দেন, আমার ছেলে, আমার একটা ছেলে, আমার কিছু নাই। তখন ডাক্তাররা চেষ্টা করছে, করার পরে প্রায় 9টার দিকে হ্যাঁ নাই দিন গেছে। নাম কি আপনার ছেলে? অসীম দাস। কি করতো? স্টিল ফ্যাক্টরি। আপনার মেয়ে বিয়া কত তারিখ? মেয়ে বিয়া ছিল আষাঢ়ের 16 তারিখ, আর আশীর্বাদরা ছিল বৈশাখের 19 তারিখ। Bureau Report, Mrinalini Yanan. Every day COVID-19 is increasing in the state. So to make people aware of the situation, SDM Oshim Shah has distributed masks among the people at MG Bazar. Talking to the media, he urged everyone to follow the COVID guidelines and to maintain social distance and to wear masks, not to show off in front of them, but for own safety. এনফোর্সমেন্টের সময়ও আমাদের টিম
রেগুলার যাদের কাছে মাস্ক নেই আমরা মাস্ক দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করছি। কিন্তু তারপরে একটা শ্রেণী যে এখনও দেখা যাচ্ছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে মাস্ক পরছেন, যে মাস্ক আমরা যখন ধরি তখন পকেট থেকে মাস্ক বের করে মুখে লাগান যে এই তো পরছি। এটা তো আমাদেরকে দেখানোর জন্য না, লোক দেখানোর জন্য মাস্ক পরার কোনো মানে নাই। মাস্ক পরতে হবে নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং আমার থেকে যাতে আরেকজনের কাছে সংক্রামিত না হয় সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাই যে আমরা নিজেকে এত হেলা করে দেখাটা ঠিক নয়। প্রত্যেকেই আমরা এই করোনার যে স্বাস্থ্যবিধি এটা 100% মেনে চলবো এবং এতে কোনো পয়সা খুব একটা খরচ হয় তা নয়। Police recovered half a crore of cannabis and arrested the driver and the assistant driver and handed them to the police of the Teliamura police station. It is learned that the vehicle number UP06CT5064 was coming towards Teliamura from Agartala. Drugs are being smuggled from the state by keeping the state police asleep. Others drugs are being smuggled out of the state by keeping them asleep. Police recovered half a crore cannabis and arrested the driver and the easy driver and handed them to the police station of Teliamura. It is learned that the vehicle number UP06CT5064 was coming towards Teliamura from Agartala. Later, he saw that the number plate of the vehicle had the number of Haryana government instead of the number of Uttar Pradesh government. It is suspected that it belongs to SI Vijay Kumar Das. Troops arrived at the scene. The vehicle was searched, however the vehicle was completely empty. A packet of over 800 kg of gaza was recovered from a hidden room in the middle of the vehicle. Everyone's home is in Uttar Pradesh. Meanwhile, Teliamura Sub-Divisional Police Officer Shunacharan Jamatia rushed to the spot after receiving the news. আজকে আমরা সকাল থেকে তেলেমুরা ট্রাফিক দপ্তরের স্টাফ এবং তেলেমুরা থানা স্টাফ এবং আমরা সবাই তেলেমুরা হাওয়াই বাড়িতে আমরা এখানে ভেহিকেল চেকিং করছিলাম, রুটিন ভেহিকেল চেকিং। একটা ট্রাক গাড়ি আগরতলা থেকে আসছিল, তো ওই গাড়িটাতে চেক করার পর আমরা টোটাল 117 প্যাকেট ডাই গাঞ্জা পাই এবং এটা ওয়েট ছিল 874 কেজি। বাজার মূল্য কেমন হবে? বাজার মূল্য তো আনুমানিক 50 লক্ষ টাকা হতে পারে। এই ব্যাপারে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি। একজনের বাড়ি হচ্ছে ইউপিতে, একজনের বাড়ি বিহারে। স্যার, এই যে গাঁজাটা ধরছিলেন এটা কি আপনার এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাকি ভেহিকেল চেকিং? এটা ভেহিকেল চেকিং করার সময় আমরা পেয়েছি এটা। Meanwhile, drug is being smuggled from state to state, leaving the police in various places asleep. The success rate of the police is much less, but it remains to be seen how long the police will take to fulfill their active responsibility. Bureau Report, Minalini Yanan. 26th of April, World Malaria Day. On this day, West District Health and Family Welfare to eliminate mosquito infection in the area. Libraries fish at the initiative of the Department of Family Welfare, mosquito larvae destroying fish city through the project. Various ponds and the drains were spread with this larva. These fish eat mosquito larvae. Various including Rani's Pond, Ramnagar and Shamoli Bazar VIP zone areas in the ponds and the opens where this larva has been released. A total of 10 packets of fish are released today. 2 packets of fish have been released in Rani Pukhur. The last 2 years this project have been launched in Agartala Municipal Corporation for a long time. District Magistrate Shailesh Kumar Yadav said that. अगरतला যেটা ওয়েদার হচ্ছে সময় সিজন বিফোর অনসেট অফ রেন, ওই সময় মশার সমস্যা প্রত্যেক বছরে অনেক বেশি হয়। তো এর জন্য যে যেগুলি উপায় লাগে, মানে ফগিং হোক, স্প্রে হোক, ওর সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা গত 2-3 বছর ধরে এটা লার্ভিওরাস ফিশের একটা প্রজেক্ট চালু করেছিলাম। তো এটা লার্ভিওরাস ফিশ আজকে আমরা ছাড়ছি ওয়াটার বডিজ এবং ড্রেন্স মধ্যে। লার্ভিওরাস ফিশ মানে গম্বুজিয়া, রত্তি এরকম ফিশ মাছ থাকে, ওরা এই যে মশার লার্ভা যেটা হয় ওটাকে খেয়ে নেয়, ওটাই খেয়ে ওটা সার্ভাইভ করে। লার্ভিওরাস ফিশ দিয়ে যতগুলি ওয়াটার বডি যেখানে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার আছে, স্ট্যাগনেন্ট যেখানে জল স্থির আছে, ওখানে যদি আমরা দিই তো এটা ইন কম্বিনেশন উইথ আদার মেথডস ওটা মশার যে প্রবলেম আছে ওটা একটু
রিডিউস করার জন্য অনেক লাস্টটা দেবো। তো আজকে ওই 10টা প্যাকেট আমরা ছাড়ছি, 2টা এখানে ছাড়া হয়েছে রানীপুকুরে। এছাড়া আমি বলেছি এখন ছাড়া হবে যে রিহাইশি এলাকা আছে যেখানে লোক বসবাস করে, স্পেশালি যেখানে ওপেন ট্রেন আছে ওই এরিয়াতে ট্রেন মধ্যে ছাড়া হবে। Country recorded more than 3 lakh coronavirus infection for the 5th day in a row. India on Monday recorded yet again the highest single day spike with 3,52,991 new COVID-19 cases in the first 24 hours. The COVID-19 situation in India continues to remain grim as the country recorded more than 3 lakh coronavirus infection for the 5th day in a row. India on Monday recorded yet again the highest single day spike with 3,52,991 new COVID-19 cases in the first 24 hours, taking the total active cases to 28,13,658 as per the Health Ministry update on Monday morning. The country also registered over 2,000 deaths for the 6th consecutive day with the highest spike in the deaths on a single day. A total of 2,812 COVID-19 related deaths and 2,19,272 recoveries were reported in the last 24 hours. The total count of positive cases now stand at 1,73,13,161, including 1,95,123 deaths and 1,43,04,382 recoveries. As many as samples have been tested for COVID-19 up to 25th of April, the Indian Council of Medical Research informed. Of this, 14,02,367 samples were tested on Sunday. The total doses of the COVID-19 vaccine administered stand at 14,19,11,223. Meanwhile, numerous countries including the United States, United Kingdom and Germany have extended a helping hand towards India in its fight against the second wave of COVID-19. The US on Sunday assured to help India in its war with the coronavirus by offering to provide the necessary raw materials to manufacture COVID shield vaccine. A mysterious death of a housewife took at Lalsingmura area under Bishalgarh PS. At 12 noon, Rajiv took Shakina at Bishalgarh Hospital. On duty doctor pronounced her death. Once again, a mysterious death of housewife. According to the sources, Rajiv Mia of Lalsingmura area of Bishalgarh had a love affair with Shakina Begum, a mason by profession. Shakina's family members could not accept the relation, but 3 months ago, they ran away from the home without the knowledge of the family and got married. But since then, Shakina's family has not inquired about Shakina. Shakina started a family with the Rajiv Mia, but around 12 noon today, Rajiv drove Shakina to Bishalgarh Hospital. The doctor on duty at the hospital found that Shakina had bruises on her neck and had died long ago. The doctors then informed the police. When the police reached the spot, everyone actually escaped from the hospital. Police are investigating the incident at the Bishalgarh police station. The only rumor in the hospital premises is that there is a big secret behind Shakina's death. Now, it remains to be seen what comes out of the police investigation. না যাইতাম না তো আমি গেছি গা আরেক বাড়িতে সুবাড়িতে আইয়া আইয়া আমি লেট্রিন করে গেছি আমি আর কিছু দেখছি আমার ছেলে যদি ডাক দিছে বলে যে দিদি দিদি করে ডাক দিছে আর আমি লেট্রিনকে মাঝে দৌড় দিয়ে এটি হিটাই দিই কোনো কি গেল ইয়া আইতে আসাটা তো মানে কিনারে কিটা বাবা কিটা তোদের তোমার ফিট হয়ে গেছে হ্যাঁ ফিট হয়ে গেছে তুলে জল টল দিলাম আর তাড়াতাড়ি ডললাম খাওয়াটা ডললাম দইটা তো আর বাবা কিটা তাকে তো এই ডাক্তারটাছি ইয়া করতেছি এরপরে ইয়া করতেছি জাকড়াইতেছি কিটা কিটা জল টল দিছি মাথার ভিতরে আরে বাবা গাড়ি আনছে নাকি তো গাড়ি আনছে এমনি তো লইয়ে তো দৌড়াতে ফিরে আসছি। আমরা তো শুনলাম যে ও বলে ফাঁসি দিছে নাকি। না আমি এমন দেখছি না, আমি দেখছি না। আপনি ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম রাজীব। হ্যাঁ রাজীব।
এখন কই আপনার ছেলে? আসিল তো এখানে আসিল সবাই আসিল আর আপনার ছেলে বউর নাম কি? সফিনা হ্যাঁ, সুফিনা বেগম। বাড়ি? বাড়ির সামনে বাড়ির লোক বাড়ি। আপনার বাড়ির ঠিকানার নাম কি? হ্যাঁ, মান্ডবটিলা। Bureau Report, Mrinalini Yanen. Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb has inaugurated a modern ambulance provided by Badharghat MLA Mimi Majumdar from MLA Development Fund to Sri Sri Anandamoyi Kali Mandir Beltoli on Monday. This ambulance will work day and night to serve the patients. Citizens of this region will get benefited. The initiative of this program by honorable MLA in this difficult time on the pandemic is really honorable. এই এলাকাবাসী লাভান্বিত হবে এবং এমনিতে আমি চাইবো কেউ যাতে অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে না হয়, এটাই আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো, কেউ যাতে অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে না হয়। মাননীয় বিধায়িকা মহোদয় এটাই আমার উদ্দেশ্য থাকবে। কিন্তু তারপরও যদি কেউ অসুস্থ হয়ে কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে তো তৎক্ষণাৎ যাতে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা আমরা ইউজ করতে পারি তার জন্য সঠিক ব্যবস্থা রাখা। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর করোনাকে ভয় দেওয়ার কোনো দরকার নেই। ত্রিপুরা সরকারের সব ব্যবস্থা আছে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে, ব্যাগের ব্যবস্থা আছে, আপনাদের আছে, টিএমসি হসপিটাল আছে, এখানে ফাঁকানিয়াতে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা ব্যাগগুলো সব নতুন করে আবার পুরোনো ব্যবস্থা ছিল সেটা ব্যবস্থা করে দেবো। और टीएमसी के 60 बेडের 60 বেডের একটা অক্সিজেন যুক্ত বেডের ব্যবস্থা আমরা করছি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এখানে 60 বেডের অক্সিজেন বেড থাকবে। It has been directed to increase the production of oxygen in all the oxygen producing plant of the country to the maximum level. It may be mentioned that the Prime Minister directed the oxygen production plant of the country to increase the production of oxygen. Corona infection is increasing in the country. In such a situation, the Union Home Ministry has issued a directive to the states and the Union Territory to ensure that liquid oxygen is not filled in any other than treatment. Besides, it has been directed to increase the production of oxygen in all the oxygen producing plant of the country to the maximum level. It may be mentioned that the Prime Minister directed the oxygen production plants of the country to increase the production of oxygen. Besides, 551 oxygen generating plants have been announced to be set up in the country. Meanwhile, the Prime Minister's office has also informed the states and the Union Territories to start their oxygen plants as soon as possible. That oxygen will be distributed at the district level. District Magistrate and the Health Department jointly have continued the vaccination drive for above 45 years aged people. Law Minister Ratanlal Nath said that Tripura is highest in the vaccination drive as per population. However, it has been reported that a major section of people yet in dilemma to take the vaccine, and after taking first dose, for the second dose also many are willing to come forward. From 1st of May, vaccination drive will start from 18 to 44 years age for people of which Tripura God has allocated funds. Tripura has allocated rupees 133.19 from state budget to avail a successful vaccination drive for the 18 years to 44 years old people. কোভিড মহামারীর যে প্রতিহত করার জন্য যে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটা আমরা এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে যতগুলি প্রধান প্রধান বাজার আছে এই বাজারগুলিতে একটা বিশেষ প্রকল্প শুরু করেছে যে সব প্রত্যেকটা বাজারকে যাতে কভার করা যায় তার জন্য বিশেষ ক্যাম্প শুরু করা হয়েছিল। এটা আমাদের গত 17 তারিখেও আমরা মরচুমনি বাজারে করেছি এবং এরপরে বিভিন্ন বাজারে যেমন লেকচুমনি বাজারে পুলিশস্টার ক্লাবে করা হয়েছিল, মহারাজগঞ্জে বাজারে করা হয়েছিল, নেতাজি চুমনি যে ওনাদের বাণিজ্য ভবন ওইখানে একটা ক্যাম্প করা হয়েছে, আজকে গুলবাজারে যে ফল মন্দির প্রাঙ্গণ এখানে আর একটা ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ক্যাম্পে একটা বড় সাড়া পড়েছে।
The Madrasa High Court on Monday strongly pulled up the Election Commission of India for allowing political rallies. A bench of Chief Justice Sanjeev Banerjee, Santi Kumar Ramamurthy said the Election Commission was solely responsible for the second wave of COVID-19. Not only that, the Chief Justice also thinks that a case should be filed against the officials of the Election Commission for the murder. The observation of the bench of Chief Justice Sanjeev Banerjee and Santi Kumar Ramamurthy of the Madrasa High Court said the Election Commission is responsible for today's situation. There was a lack of responsibility in your behavior. The court has directed to abide by the COVID rules. However, the political parties did not take any action even though they violated the rules. The Chief Justice sternly said, "You should file a murder case against your officials." The Madrasa High Court has also warned to stop counting on 2nd of May. The bench said, by 2nd of May, the Election Commission will have to submit a blueprint for the counting in accordance with the COVID rules. Otherwise, the counting of votes will be postponed. But no means do I want to convey that I recommended for to be inactive. Public health is a priority. It's frustrating is about reminding constitutional bodies. Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.